right? So we have large q, we have small q. നമ്മൾ ഈ പോയിന്റിനായിട്ട് ഒരു യൂണിറ്റ് വെക്ടർ നമ്മൾ ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നു. ഈ സെപ്പറേഷനായിട്ടുള്ള ഒരു യൂണിറ്റ് വെക്ടർ ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നു. ആ വെക്ടറിന്റെ ഡയറക്ഷനിലാണ് നമ്മളുടെ ഈ ഫീൽഡ് പോയിന്റ് ചെയ്യാൻ പോണത്. സോ ദിസ് ഇസ് ദ വെക്ടർ ഫോം ഓഫ് ദി ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഇക്വേഷൻ. ഇത് മനസ്സിലാക്കാം. ഇലക്ട്രിക്കൽ ഫീൽഡ് എന്താണ്? ഇറ്റ് ഈസ് എ റീജിയൻ അറൌണ്ട് ചാർജ്. ഒരു ചാർജ് അറൌണ്ട് റീജിയൻ ആണ്. ആ റീജിയനിൽ ഫോഴ്സ് പെർ യൂണിറ്റ് ചാർജ് എന്താണ് അപ്ലൈ ആവണേ, ആ ഇൻഫർമേഷൻ ആണ് നമ്മൾക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് കിട്ടാൻ പോകുന്നത്. അപ്പൊ നമുക്ക് ചോദ്യം ചോദിക്കാം, സർ വാട്ട് ഈസ് ദ പോയിന്റ് ഓഫ് ദിസ്? ഞാൻ ഈ ഇലക്ട്രിക്കൽ ഫീൽഡ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ട ആവശ്യം എന്താണ്? നിങ്ങൾക്ക് വൈ ഷുഡ് ഐ ഫൈൻഡ് ദിസ് ഔട്ട്? ഇതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് എന്താ യൂസ്ഫുൾ ആണെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം. സോ ലെറ്റ്സ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് വൈ വി നീഡ് ദിസ്. നമ്മൾക്ക് ഒരു ചാർജ് ഉണ്ട്, ക്യാപിറ്റൽ ക്യൂ. അതിന് അറൌണ്ട് നമുക്കൊരു ഫീൽഡ് ഉണ്ട്. ഈ ഫീൽഡ് നമ്മൾ വെക്ടർ ഇ ആയിട്ടാണ് ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നത്. ഈ ഫീൽഡിന്റെ റീജിയനിൽ ഏതെങ്കിലും മറ്റേ ചാർജ് വരാണെങ്കിൽ ആ ചാർജിന് എത്ര ഫോഴ്സ് ആണ് അപ്ലൈ ആവുന്നത്? വാട്ട് വിൽ വി ഡു? നമ്മൾ ഈ പോയിന്റിൽ ഇലക്ട്രിക്കൽ ഫീൽഡിന്റെ വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കുക. ആൻഡ് ജസ്റ്റ് എ മൊമെന്റ്. സോ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണു? ഈ ഗിവൺ പോയിന്റിനായിട്ട് നമ്മൾ ജസ്റ്റ് എ സെക്കൻഡ്. ഈ ഫീൽഡിനായിട്ട് നമ്മൾ ഇലക്ട്രിക്കൽ ഫീൽഡ് വാല്യൂ, ഈ പോയിന്റ്സിനായിട്ടുള്ള നമ്മുടെ ഇലക്ട്രിക്കൽ ഫീൽഡ് വാല്യൂ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചു ഫോർ എ ഗിവൺ പോയിന്റ്. ആൻഡ് ടു ഫൈൻഡ് ദ ഫോഴ്സ് അറ്റ് ദാറ്റ് പോയിന്റ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു? വി മൾട്ടിപ്ലൈ ഇറ്റ് ബൈ ദ വാല്യൂ ഓഫ് സ്മോൾ ക്യൂ. സോ അപ്പോൾ ഏത് പോയിന്റ് ആണെങ്കിലും സറൗണ്ടിങ് ദിസ് പെർട്ടിക്കുലർ ചാർജ്, ഏത് പോയിന്റ് ആണെങ്കിലും ആ പോയിന്റിലത്തെ ഇലക്ട്രിക്കൽ ഫീൽഡ് നമ്മൾക്ക് അറിയാണെങ്കിൽ, ഇഫ് വി നോ ദ ഇലക്ട്രിക്കൽ ഫീൽഡ് അറ്റ് ദാറ്റ് പോയിന്റ്, വി ക്യാൻ ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ദ വാല്യൂ ഓഫ് ദ ഫോഴ്സ് ബീങ് അപ്ലൈഡ് അറ്റ് ദാറ്റ് പോയിന്റ്. സോ അതിന്റെ വാല്യൂ എന്താണ്? ഓൾറെഡി നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം. E is equal to 1 upon 4 pi epsilon naught capital Q by R square. Our Q എന്താണ്? The charge located inside the region where we are measuring this field. ഈ electrical field value small q ന്റെ ഇൻഡിപെൻഡന്റ് ആവും. എന്ന് വെച്ചാൽ സ്മോൾ q യുടെ വാല്യൂ എന്താണെങ്കിലും അത് ഈ ഇലക്ട്രിക്കൽ ഫീൽഡ് വാല്യൂനെ എഫക്ട് ചെയ്യില്ല. അപ്പോൾ ഇതിന്റെ ഡെഫിനേഷൻ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയപ്പോൾ ഇലക്ട്രിക്കൽ ഫീൽഡ് ഇസ് വാട്ട്? ഇറ്റ് ഇസ് ദ ഫോഴ്സ് പെർ യൂണിറ്റ് ചാർജ്. അപ്പോ ഇതിന്റെ SI യൂണിറ്റ് എന്താവും? Can anyone tell me the SI unit for electrical field? Can anyone tell me in the chat window the SI unit for electrical field? Devika, Nayana, Pooja, Ritika, Sajit, anyone? ഇതിന്റെ SI യൂണിറ്റ് എന്താണ് ഇലക്ട്രിക്കൽ ഫീൽഡിന്റെ? നമ്മളിപ്പോൾ മനസ്സിലാക്കിയത് എന്താണ്? ഇറ്റ് ഇസ് ഫോഴ്സ് പെർ യൂണിറ്റ് ചാർജ്. ഫോഴ്സിന്റെ യൂണിറ്റ് എന്താണ്? ന്യൂട്ടൺ ആണ്. ചാർജ് യൂണിറ്റ് എന്താണ്? കൂളംബ് ആണ്. അപ്പൊ അതൊരു ക്ലൂ ഉണ്ട്. വാട്ട് ഇസ് ദി SI unit for electric field? അപ്പോൾ ഒരു ആൻസർ വന്നിട്ടുണ്ട്. Tesla is the magnetic field. Abin, not electric field. Tesla only using the magnetic field വേണ്ടിയിട്ടാണ്, not for electric field. അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്താവും? What will be this value? It will be newtons per coulomb. എന്താണത്? ന്യൂട്ടൺ പെർ കൂളംബ്. ഫോഴ്സ് പെർ യൂണിറ്റ് ചാർജ്. അപ്പൊ എന്താണത്? ന്യൂട്ടൺസ് പെർ കൂളംബ്. പക്ഷേ ഇതുകാരണം കോമൺ ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന നമ്മളൊരു യൂണിറ്റ് ഉണ്ട്. നമ്മളുടെ കോമൺ യൂണിറ്റ് എന്താണ് ഈ കേസിൽ? ഇറ്റ് ഈസ് വോൾട്ട്സ് പെർ മീറ്റർ. ഇതാണ് കോമൺ ആയിട്ട് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന യൂണിറ്റ്. SI യൂണിറ്റ് ഒഫീഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ളത് എന്താണ്? ന്യൂട്ടൺസ് പെർ കൂളംബ്. ബട്ട് കോമൺലി നമ്മൾ ഇലക്ട്രിക്കൽ ഫീൽഡിന്റെ സ്ട്രെങ്ത് ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? വോൾട്ട്സ് പെർ മീറ്റർ ആയിട്ടാണ്. Okay, so this is the concept of the electric field. Now let us understand the concept of electric flux. Electric flux എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ എന്താണെന്ന് അർത്ഥം. Okay, so again നമ്മളൊരു ചാർജ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നു, capital Q, and this charge has an electric field, right? ഈ ചാർജിന് ഒരു ഇലക്ട്രിക്കൽ ഫീൽഡ് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. There is an electrical field existing for this charge. അപ്പോൾ ഈ കേസിൽ നമ്മൾ ഒരു പോയിന്റ് നമ്മൾ ഡിഫൈൻ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ആ പോയിന്റിനായിട്ട് ഒരു ഇലക്ട്രിക്കൽ ഫീൽഡ് ഉണ്ടാവും. അവിടെ നമ്മൾ ഒരു റീജിയൻ എടുക്കുന്നു. വി ടേക്ക് എ റീജിയൻ. ഈ റീജിയൻ നമ്മൾ പേരിടുന്നു. വി കോൾ ഇറ്റ് DS. വാട്ട് ഇസ് DS? DS എന്താണ്? DS ഇസ് ദ
differential area element. ഒരു ചെറിയ ഒരു ഏരിയ ആണത്. ഇറ്റ്സ് എ ടൈനി ലിറ്റിൽ ഏരിയ. ഈ ഏരിയയുടെ ത്രൂ ടോട്ടൽ എത്ര ഫീൽഡ് പാസ് ചെയ്യുന്നതാണ് നമ്മളുടെ ഫ്ലക്സ്. ദിസ് ഇസ് വാട്ട് വി കോൾ ഇലക്ട്രിക് ഫ്ലക്സ്. അപ്പോൾ അത് എങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത്, നമ്മൾ ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നത്, ഇറ്റ് ഇസ് ഡിനോട്ടഡ് ബൈ ദ സിമ്പിൾ ഫൈ. ഇതിന് ഒരു ഗ്രീക്ക് സിമ്പിൾ ആണ്. നമ്മൾ എന്തിനു പറയാ, വി കോൾ ഇറ്റ് ഫൈ. ഇതിന്റെ ഫോർമുല എന്താണ്? ഫോർ ഇലക്ട്രിക്കൽ ഫ്ലക്സ്, ഫൈ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ദി ഇലക്ട്രിക്കൽ ഫീൽഡ് മൾട്ടിപ്ലൈഡ് ബൈ ദി multiplied by, just a moment. Just a moment, there seems to be some technical problem. I'll be back in a minute. Sorry about the interruption. Am I audible? Am I audible? Okay. So we were discussing the concept of electric flux. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഫീൽഡ് മനസ്സിലാക്കി എന്താണെന്ന്. What is flux? അപ്പോൾ ഒരു ചാർജ് നമ്മുടെ കയ്യിലുണ്ട്. We have a charge. We have a charge. അതിന്റെ അറൗണ്ട് ഒരു ഫീൽഡ് ഉണ്ട്. There is a field surrounding this charge. Right? ഒരു റീജിയൻ നമ്മൾ എടുത്തു, നമ്മളൊരു ഏരിയ എടുത്തു. ഈ ഏരിയയുടെ ത്രൂ എത്ര ഇലക്ട്രിക്കൽ ഫീൽഡ് പാസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതിന്റെ ക്വാണ്ടിറ്റി ആണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് എവിടുന്ന്? ഫ്രോം ഇലക്ട്രിക് ഫ്ലക്സ് ഡിഫൈൻഡ് ബൈ ഫൈ. ഇതിന്റെ ഫോർമുല എന്താണ്? ദ ഫോർമുല ഇസ് ഇ മൾട്ടിപ്ലൈഡ് ബൈ ഡെൽറ്റ എസ്. എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ഡെൽറ്റ എസ് ഏരിയ, ഈ ഡിഫറൻഷ്യൽ ഏരിയ എലിമെന്റ്, ഇതിന്റെ ഏരിയ എത്രയാണെങ്കിൽ അത് നമ്മൾ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു. ഈ ഫ്ലക്സിന്റെ ഒരു മോർ പ്രോപ്പർ ഇക്വേഷൻ ഉണ്ട്. നമ്മൾ വെക്ടർ ഫോമിൽ എഴുതാണെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്താ എഴുതാം? ഫൈ ഇസ് ഈക്വൽ ടു വെക്ടർ ഇ ഡോട്ട് വെക്ടർ ഡി എസ്. എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ഏരിയക്കായിട്ട് നമ്മൾ വെക്ടർ ഡിഫൈൻ ചെയ്യാണ്. ആ വെക്ടർ എന്താവും? ഇറ്റ് വിൽ പോയിന്റ് ലൈക്ക് ദിസ്. ഇതിനെ നമ്മൾ എന്താ പറയാ? ദിസ് ഇസ് കോൾഡ് ദി ഏരിയ വെക്ടർ. അപ്പോൾ ഈ ഏരിയ വെക്ടർ എന്താണ്? ഈ ഏരിയയുടെ പ്ലെയിനിൽ നിന്ന് 90 ഡിഗ്രീസിലാണ് പുറത്തേക്ക് പോയിന്റ് ചെയ്യുക. അതിന്റെ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് എന്താവും? ഇതിന്റെ ഏരിയ എത്ര കൂടുന്നു, ഇതിന്റെ ലെങ്ത് അത്ര കൂടും. ദ ലാർജർ ദി ഏരിയ, ദ ലാർജർ ദ വാല്യൂ ഓഫ് ദി ഏരിയ വെക്ടർ. അപ്പോ ഈ ഏരിയ വെക്ടറിന്റെ വാല്യൂവും ഈ ഇലക്ട്രിക്കൽ ഫീൽഡിന്റെ വാല്യൂ ഇവരെ പരസ്പരം മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ വാട്ട് വിൽ വി ഗെറ്റ്? വി വിൽ ഗെറ്റ് ദ ഫ്ലക്സ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഡോട്ട് പ്രോഡക്റ്റ് പഠിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഓർമ്മ ഉണ്ടാവും. ദിസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു magnitude of E multiplied by magnitude of delta S multiplied by cosine of the angle between them. Right? It is magnitude of electrical field multiplied by the magnitude of area
multiplied by the cosine of the angle. അപ്പോൾ ഇതിൽ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ളത് എന്താണ്? Why is this important? നമ്മളുടെ കേസിൽ ഈ ഇലക്ട്രിക്കൽ ഫീൽഡ് നമ്മളുടെ ഏരിയ വെക്ടറുടെ സെയിം ഡയറക്ഷൻ ആണെന്ന് വെക്കുക. ദി ഇലക്ട്രിക്കൽ ഫീൽഡ് ഇസ് പോയിന്റിംഗ് in the same direction as the area vector. ആ കേസിൽ if the electrical field and the area vector are pointing in the same direction, അവരുടെ mutual angle എന്താവും? Can anyone tell me what will be the angle between the area vector and the electrical field? രണ്ടും parallel ആണ്, pointing in the same direction. What will be the area vector in this case? Zero. Abhina gave the right answer. It will be zero. They are parallel, right? ഒരു angle ഉണ്ടാവില്ല. What is cosine of zero? Cosine zero എത്രയാണ്? What is the cosine of zero? It will be 1. Exactly. എന്ന് വെച്ചാൽ what does this mean? Flux in value maximum എപ്പോഴാണ്? When the electrical field and area vector are pointing in the same direction. ഇത് ഓർമ്മ വെക്കുക. Flux in value maximize ആവേണ്ട എപ്പോഴാണ്? ഇലക്ട്രിക്കൽ ഫീൽഡിന്റെ വെക്ടറും ഏരിയ വെക്ടറും സെയിം ഡയറക്ഷനിൽ പോയിന്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഫ്ലക്സ് മാക്സിമൈസ് ആവും. അപ്പോൾ ഒരു ക്വസ്റ്റൻ എല്ലാവർക്കും ആയിട്ടുണ്ട്. നമ്മളുടെ ഒരു പ്ലെയിൻ ഉണ്ട്. ദർ ഇസ് എ പ്ലെയിൻ. ഈ പ്ലെയിനിന്റെ ഏരിയ വെക്ടർ ആണ് ഡെൽറ്റ എസ് വെക്ടർ. നമ്മളുടെ ഇലക്ട്രിക്കൽ ഫീൽഡ് പോകുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ്. ദിസ് ഇസ് ദി ഇലക്ട്രിക്കൽ ഫീൽഡ്. ഈ ആംഗിൾ എത്രയാണ്? 90 ഡിഗ്രീസ് ആണ്. ഈ കേസിൽ ഫ്ലക്സ് എത്രയാവും? വാട്ട് വിൽ ബി ദ ഫ്ലക്സ് പാസിംഗ് ത്രൂ ദിസ് ഏരിയ? നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തതിന്റെ ബേസിസിൽ ക്യാൻ എനിവൺ ആൻസർ ദിസ്? വാട്ട് വിൽ ബി ദ ഫ്ലക്സ് പാസിംഗ് ത്രൂ ദിസ് ഏരിയ? I'll repeat the question. നമ്മളുടെ ഒരു ഏരിയ ഉണ്ട് ഡെൽറ്റ എസ്, അതിന്റെ ഏരിയ വെക്ടർ ആണിത്. And we have Abhin is saying 0. Why 0? Very good. Answer is correct. 0 കാരണം എന്താണ്? If we put it into this equation, just a moment. If you have an area vector, this is your area vector and this is your electrical field. Electrical field area vector direction alla point cheyna. It is pointing in the direction 90 degrees to the area vector. ആ കേസിൽ cosine 90 എത്രയാണ്? നമ്മളുടെ 0 ആണ്. അപ്പൊ ഈ കേസിൽ phi എന്താണ്? This is E vector dot delta S vector, that is equal to 0 because cosine 90 is equal to 0. അപ്പൊ ഓർമ്മ വെക്കുക, ഏരിയ വെക്ടറും ഇലക്ട്രിക്കൽ ഫീൽഡും മ്യൂച്വലി പെർപെൻഡിക്കുലർ ആണെങ്കിൽ ഫ്ലക്സ് 0 ആവും. അവർ സെയിം ഡയറക്ഷൻ ആണെങ്കിൽ ഫ്ലക്സ് മാക്സിമൈസ് ആവും. ഇതാണ് നമ്മൾക്ക് റിമെമ്പർ ചെയ്യേണ്ട കാര്യം. സോറി, just let me clear the screen. അപ്പോൾ അടുത്ത കാര്യം നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നതാണ് വാട്ട് ഈസ് ആൻ ഇലക്ട്രിക് ഡൈപോൾ. വാട്ട് ഇസ് എ ഡൈപോൾ? നമ്മളൊരു ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം. ലെറ്റ്സ് ഡിസ്കസ് സോൾട്ട്. ഏറ്റവും കോമൺ സോൾട്ട് ഏതാണ്? വാട്ട് ഈസ് ദ മോസ്റ്റ് കോമൺ സോൾട്ട്? The most common salt we use every day. Salt, ഉപ്പ്. ഏറ്റവും കോമൺ ഏതാണ്? Anyone? Simple answer. So NaCl, very good. It is NaCl. അപ്പോൾ എന്താണ്? നമ്മളിൽ ഒരു Na പ്ലസ് അയൺ ഉണ്ട്, ഒരു Cl നെഗറ്റീവ് അയൺ ഉണ്ട്. They are separated by some distance. ഇവർ തമ്മിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു സെപ്പറേഷൻ ഉണ്ട്. സോ ഒരു ഡൈപോൾ എന്താണ്? വാട്ട് ഇസ് ഇലക്ട്രിക് ഡൈപോൾ? ഒരു പോസിറ്റീവ് ചാർജും ഒരു നെഗറ്റീവ് ചാർജും ഫിക്സ്ഡ് ആണ് അറ്റ് സം ഡിസ്റ്റൻസ് ഫ്രം ഈച്ച് അതർ. ദിസ് അറേഞ്ച്മെന്റ് ഇസ് കോൾഡ് ആൻ ഇലക്ട്രിക് ഡൈപോൾ. ഇതിനാണ് നമ്മൾ ഇലക്ട്രിക് ഡൈപോൾ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ നേച്ചറിൽ നിങ്ങൾ ഇലക്ട്രിക്കൽ ഡൈപോൾസ് പലപ്പോഴും കാണും. യു വിൽ സീ ഇലക്ട്രിക്കൽ ഡൈപോൾസ് ഇൻ ഓൾ കൈൻഡ്സ് ഓഫ് പ്ലേസസ്. നമ്മളുടെ പോളർ കോമ്പൗണ്ട്സ്, ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, നമ്മളുടെ പോളർ കോമ്പൗണ്ട്സ് ഏതൊക്കെയാണ്? സോൾട്ട്സ് പോളർ കോമ്പൗണ്ട്സ് ആണ്. ഇവർക്ക് എന്താണ്? ദേ വിൽ ആക്ട് ആസ് ഡൈപോൾസ്. അപ്പോൾ ഈ ഡൈപോൾസ് ഒന്നുകൂടിയും പറയാം. ദേ ആർ ഓപ്പോസിറ്റ് ചാർജസ് പ്ലസ് ആൻഡ് നെഗറ്റീവ് ക്യൂ separated by some distance. അപ്പോൾ ഈ ഡൈപോൾസിന്റെ ഒരു ആക്സിസ് ഉണ്ട്. ദിസ് ഇസ് ദി ആക്സിസ് ഓഫ് ദ ഡൈപോൾ. ഇവർക്ക് സെപ്പറേഷൻ ഉണ്ട്. വി ക്യാൻ ഡിഫൈൻ എ വെക്ടർ സ്മോൾ p which is pointing in the direction from negative charge towards the positive charge. നമ്മളുടെ ഒരു ക്വാണ്ടിറ്റി ഉണ്ട് p. അതിന്റെ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് എത്രയാണ്? വാട്ട് ഇസ് ദ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ്? ഇറ്റ് ഈസ് ദ സെപ്പറേഷൻ ബിറ്റ്വീൻ ദ ടു പോയിന്റ്സ് പ്ലസ് q ആൻഡ് നെഗറ്റീവ് q. ആൻഡ് അതിന്റെ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് എത്രയാണ്? That is equal to the separation here, and this is the direction, and this is called the p vector. അതിന്റെ സിഗ്നിഫിക്കൻസ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം എന്താണെന്ന്. അപ്പോൾ നമ്മൾ എപ്പോഴെങ്കിലും ഇങ്ങനെ എന്താ പറയാ ചാർജ് അറേഞ്ച് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ we associate a term with them
we call it the dipole moment. നമ്മൾ അതിന് എന്താ പറയാ? Dipole moment എന്നാണ് പറയാ. Dipole moment is proportional to the charge. അത് ചാർജിന് പ്രൊപ്പോർഷണൽ ആണ്. It is also proportional to the separation. അവർ തമ്മിലുള്ള സെപ്പറേഷൻ കൊണ്ടും അത് എന്താ പറയാ ഡിപെൻഡന്റ് ആണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതിന്റെ ഒരു ഫോർമുല കണ്ടുപിടിക്കുകയാണെന്ന് വെക്ക്, വാട്ട് ഇസ് ദ ഫോർമുല ഫോർ ഡൈപോൾ മൂവ്മെന്റ് എന്ന് കണ്ടുപിടിക്കുകയാണെങ്കിൽ ദാറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ക്യൂ മൾട്ടിപ്ലൈഡ് ബൈ 2a. നമ്മളിത് വെക്ടർ ഫോർമുല ഏതാണെങ്കിൽ ദിസ് വിൽ ബി മൾട്ടിപ്ലൈഡ് ബൈ പി യൂണിറ്റ് വെക്ടർ. ഈ വെക്ടറിന്റെ യൂണിറ്റ് വെക്ടർ കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ അതിനെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ ഡൈപോൾ മൂവ്മെന്റിന്റെ അർത്ഥം എന്താണ്? ഈ ചാർജസ് സെപ്പറേറ്റ് ആയതിന്റെ കാരണം ഇവർ തമ്മിൽ കുറച്ച് ഫോഴ്സസ് ഉണ്ട്. നമ്മളൊരു എക്സ്റ്റേണൽ ഫീൽഡ് ഇതിനെ പ്ലേസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ എന്തുണ്ടാവുന്നു? ദേ വിൽ ബി ടോർക്ക് ആക്ടിങ് ഓൺ ദ ഡൈപോൾ. ക്യാൻ എനിവൺ ടെൽ മീ വാട്ട് ടോർക്ക് ഇസ്? ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഒരു പുതിയ വേർഡ് യൂസ് ചെയ്തു, ടോർക്ക്. ഇതിന്റെ അർത്ഥം എന്താണെന്ന് ആർക്കെങ്കിലും പറയാൻ പറ്റുമോ? someone tell me what torque is. ടോർക്ക് എന്താണ്? What is torque? Anyone? ടോർക്ക് നമ്മൾ വേറൊരു പേരുകൊണ്ട് അറിയാറുണ്ട് ഇൻ ഫിസിക്സ്, റൊട്ടേഷണൽ ആനലോഗ് ഓഫ് ഫോഴ്സ്. അപ്പം ഗിവ് എ വെരി ഗുഡ് ആൻസർ. ഇതെന്താണ്? റൊട്ടേഷണൽ ആനലോഗ് ഓഫ് ഫോഴ്സ്. അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താ? ഫോഴ്സ് എന്താ ചെയ്യുന്നത്? നമ്മളൊരു ഒബ്ജക്റ്റിന് ഫോഴ്സ് അപ്ലൈ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അത് എന്താ കിട്ടുന്നത്? ആക്സലറേഷൻ ആണ് കിട്ടുന്നത്, റൈറ്റ്? യു അപ്ലൈ ഫോഴ്സ് ഓൺ എൻ ഒബ്ജക്ട്, വാട്ട് യു ഗെറ്റ് ഇസ് ആൻ ആക്സലറേഷൻ. പക്ഷേ നമ്മളൊരു ഒബ്ജക്റ്റിന് ടോർക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്താ കിട്ടുക? ഇഫ് യു അപ്ലൈ ടോർക്ക് ടു എൻ ഒബ്ജക്ട്, നമുക്ക് എന്താ കിട്ടുക? അതിന് വി വിൽ ഗെറ്റ് റോട്ടേഷൻ. അപ്പോ a force will cause an acceleration, a torque will cause a rotation. ഇതിനെ ഇങ്ങനെ ഓർമ്മ വെക്കുക. ഫോഴ്സ് എന്നോട് റിലേറ്റഡ് ആണ്, ആക്സിലറേഷനോട് റിലേറ്റഡ് ആണ്, ടോർക്ക് റിലേറ്റഡ് എന്തുകൊണ്ടാണ്? റൊട്ടേഷനോട് റിലേറ്റഡ് ആണ്. അപ്പോ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ഡൈപോളിനെ നമ്മൾ ഒരു ഇലക്ട്രിക്കൽ ഫീൽഡിൽ പ്ലേസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതിന് എത്ര ടോർക്ക് ആണ് അപ്ലൈ ആവുക, എത്ര റൊട്ടേഷൻ എഫക്റ്റ് ആണ് അതും അപ്ലൈ ആവുക, ആ ഇൻഫർമേഷൻ ആണ് നമ്മൾക്ക് ഇവിടെ ഡൈപോൾ മൂവ്മെന്റിൽ നിന്ന് കിട്ടാൻ പോകുന്നത്. ദാറ്റ് ഈസ് ദി ഇൻഫർമേഷൻ വി ആർ ഗെറ്റിംഗ് ഫ്രം ദ ഡൈപോൾ മൂവ്മെന്റ് ഓഫ് എ given dipole. അപ്പൊ ഇവിടെ ഈ 2a ടേം വന്നു. അപ്പൊ ഈ 2a യുടെ അർത്ഥം എന്താണ്? ഹാഫ് ദ ഡിസ്റ്റൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ദീസ് ടു ചാർജസ് ഇസ് a. This half distance between the charges is called a. So 2a is the total distance between these charges. Okay, let's continue. How do dipoles behave in a uniform electric field? So what are they saying? നമ്മളുടെ കയ്യിൽ ഒരു യൂണിഫോം ഇലക്ട്രിക്കൽ ഫീൽഡ് ഉണ്ട്, മീനിങ് ഓൾ ദ ഇലക്ട്രിക്കൽ ഫീൽഡ് ലൈൻസ് ആർ പാരലൽ ടു ഈച്ച് അതർ. ഇഫ് someone asks you what do you mean by a uniform electric field, ഇതിന്റെ പ്രോപ്പർട്ടി എന്താണ്? Why do we call it uniform? അപ്പൊ അവരോട് പറയാ, sir, in a uniform field all the electrical field lines will be parallel to each other. Now ഇവരുടെ ഡയറക്ഷൻ എന്താണ്? ഇലക്ട്രിക്കൽ ഫീൽഡിന്റെ നമ്മളുടെ കൺവെൻഷൻ പറയുന്നതാണ് ഇലക്ട്രിക്കൽ ഫീൽഡ്സ് are traveling or point from the positive charge towards the negative charge. Electrical fields എപ്പോഴും പോസിറ്റീവ് ചാർജിൽ നിന്ന് നെഗറ്റീവ് ചാർജിന്റെ ഡയറക്ഷനിലാണ് എപ്പോഴും പോയിന്റ് ചെയ്യുക. ദാറ്റ് ഇസ് ദ ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് ദി ഇലക്ട്രിക്കൽ ഫീൽഡ് വെക്ടർ, പോസിറ്റീവ് ടു നെഗറ്റീവ്. ഓർമ്മ വെക്കുക, ഫോർ എ പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ദി ഇലക്ട്രിക്കൽ ഫീൽഡ് ലൈൻസ് വിൽ ഗോ ഔട്ട്വേർഡ്. ഇലക്ട്രിക്കൽ ഫീൽഡ് ലൈൻസ് എന്താണ്? പുറത്തേക്കാണ് പോവുക. ഫോർ എ നെഗറ്റീവ് ചാർജ്, ഒരു നെഗറ്റീവ് ചാർജിനായിട്ട് നമ്മൾ ഇലക്ട്രിക്കൽ ഫീൽഡ്സ് എന്താണ്? ദേ വിൽ പോയിന്റ് ഇൻ ദ ഇൻവേർഡ് ഡയറക്ഷൻ. ഇത് ഓർമ്മ വയ്ക്കുക. ഫോർ എ പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ഫീൽഡ് ലൈൻസ് പോയിന്റ് ഔട്ട്, പുറത്തേക്കാണ് പോയിന്റ് ചെയ്യുക, പൂ വിരിയണ പോലെ. ഫോർ എ നെഗറ്റീവ് ചാർജ് ദേ ആർ ഓൾ പോയിന്റിങ് ഇൻ. പോസിറ്റീവ് ചാർജും നെഗറ്റീവ് ചാർജും പ്ലേസ്ഡ് ആണെങ്കിൽ ദ ഫീൽഡ് വിൽ ട്രാവൽ ഫ്രം പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ടു ദി നെഗറ്റീവ് ചാർജ്. ഇത് ഓർമ്മ വയ്ക്കുക. Now ഈ ഇലക്ട്രിക്കൽ ഫീൽഡിൽ ഐ കുഡ് പ്ലേസ് എ ഡൈപോൾ. ഇതിനുള്ളിൽ ഞാൻ ഒരു ഡൈപോൾ പ്ലേസ് ചെയ്യാണ്. ആൻഡ് ദിസ് ഡൈപോൾ റൈറ്റ് നൗ, അതെന്താണ്? അതിന്റെ ആക്സിസ് എന്താണ്? ഇറ്റ് ഈസ് പാരലൽ ടു ദ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ്. അതിന്റെ ആക്സിസ് എന്താണ്? പാരലൽ ആണ് ഇലക്ട്രിക്കൽ ഫീൽഡിന്റെ. പക്ഷേ ഇതിങ്ങനെ ആവണമെന്നില്ല. ഇറ്റ് കുഡ് ബി പ്ലേസ് ലൈക്ക് ദിസ്. ഇതേ ഡൈപോൾ ഇങ്ങനെയും പ്ലേസ് ആവാം. ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി പ്ലേസ്ഡ് അറ്റ് ആൻ ആംഗിൾ ടു ദി ഇലക്ട്രിക്കൽ ഫീൽഡ്. നമ്മളുടെ ഇലക്ട്രിക്കൽ ഫീൽഡ് ഡയറക്ഷന്റെ ഒരു ആംഗിളിൽ നമ്മൾ ഇതിനെ പ്ലേസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അപ്പോ ഈ ഇലക്ട്രിക്കൽ ഫീൽഡ് ഇവിടെ ഉള്ള കാരണം there is a rotational effect. ഇതിനൊരു റൊട്ടേഷണൽ എഫക്ട് ഉണ്ട് ഈ ഡൈപോളിന്റെ മേത്ത്. That rotational effect is the torque acting on the dipole. ആ ടോർക്ക് ഡിപെൻഡ് ചെയ്യുന്ന എന്താണ്? ഡൈപോൾ മൂവ്മെന്റിലാണ് ആ ടോർക്ക് ഡിപെൻഡ് ചെയ്യുന്നത്, ആൻഡ് ദി ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ്. അപ്പോൾ എക്സാമ്പിൾ, ദിസ് ഇസ് എ വെരി കോമൺ ക്വസ്റ്റ്യൻ.
they will give you an electric field, they will give you charges and the distance between charges. അവർ നിങ്ങളോട് പറയും find the total torque acting on this particular dipole. അപ്പോൾ അതിന്റെ ഫോർമുല എന്താണ്? For a dipole in a uniform electric field, ഓർമ്മ വെക്കുക, torque is equal to Q, that is these charges, ഈ chargeന്റെ magnitude multiplied by the electrical field multiplied by 2a sin theta. Theta എന്താണ്? The angle that your dipole is making with the electric field. അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം ഈ വാല്യൂ sin theta, theta 0 ആണെങ്കിൽ what is the value of sin theta? If theta is 0, what is the value of sin theta? Anyone will answer? If theta is 0, sin theta എത്രയാണ്? Simple question. Anyone? Zero, right? For theta equal to 0, sin theta is also equal to 0. അതിന് നമുക്ക് എന്താണ് conclusion? നമ്മളുടെ ഈ dipole, if it is parallel, if this dipole is the axis of this dipole, that is the axis, parallel ആണെങ്കിൽ, what is the torque acting on the dipole? It will be 0. A dipole exactly aligned ആണ്. If the dipole is aligned with the electric field, അതിൽ ഒരു ടോർക്കും ആക്ട് ചെയ്യില്ല. There is no rotational effect on this particular dipole. On the other hand, നമ്മൾ ഇതിനെ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്തു വെക്കുക. Let us say the dipole is oriented like this. നമ്മൾ ഇതിനെ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്തു. അപ്പോൾ ഈ കേസിൽ എന്തുണ്ടായി? We have rotated at 90 degrees. 90 degrees. What is sin 90? Who will tell me? Sin 90 എത്രയാണ്? It is the maximum value that sin ratio can have. എത്രയാണ് value? 1. Very good. Sin 90 is equal to 1. എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളുടെ ഈ dipole, if it is 90 degrees to the electric field, ഇവർ തമ്മിലുള്ള ആംഗിൾ 90 degrees ആണെങ്കിൽ the torque acting on this dipole is maximum. അതുമേ rotational effect ആണ് എന്താണ്? Maximum ആണ്. That is why we have to find out the moment of this dipole, because the rotational effect depends on the electric field and the moment of the dipole. Okay. അടുത്തത്, what are continuous charge distributions? അപ്പോൾ when you are working on real life problems, നമ്മൾ electrical field അല്ലെങ്കിൽ electrical flux ന്റെ പറ്റി അല്ലെങ്കിൽ charges real life problems ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ, you will never find a single charge by itself. Charges are very small. Charges വളരെ വളരെ ചെറുതാണ്. അപ്പോൾ ഒരു slightly charged objectൽ വരെ trillions and trillions of charges ഉണ്ടാവും. So they are not behaving as single point charges. They are behaving as a total collection of charges. അതിന് നമ്മൾ എന്താ പറയാ? ഒരു charge distribution എന്നാണ് പറയാ. 3 major types നമുക്ക് ഇവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം. So what are charge distributions? We have linear charge distribution. Linear എന്ന അർത്ഥം എന്താണ്? Line. We have a line. ഒരു ലൈൻ നമുക്ക് ഉണ്ട്. ആ ലൈനിൽ യൂണിഫോം ആയിട്ടുള്ള പോസിറ്റീവ് അല്ലെങ്കിൽ നെഗറ്റീവ് ചാർജ് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. You can imagine a wire. ഒരു കോപ്പർ വയർ ഉണ്ട്. നമ്മൾ അതിന് കുറച്ച് ചാർജ് കൊടുത്തു. That charge will distribute itself uniformly, right, on that particular linear object, on that particular wire. അപ്പോൾ ഈ കേസിൽ ഇതിന്റെ സിമ്പിൾ എന്താണ്? How do we denote linear charge distribution? സിമ്പിൾ ഇതിന്റെ ആണ് ലാംഡ. ഇതിന്റെ ഫോർമുല നമ്മൾ എങ്ങനെ മാത്തമാറ്റിക് ഡിഫൈൻ ചെയ്യുക? ഡെൽറ്റ ക്യൂ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഡെൽറ്റ എൽ എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളൊരു ചെറിയൊരു റീജിയൻ എടുക്കാണ് ഇതിന്റെ. വി ടേക്ക് എ സ്മോൾ റീജിയൻ ഓഫ് ദിസ് ലൈൻ ഓഫ് ദിസ് ലിനിയർ ഒബ്ജെക്ട്. അതിന്റെ ഉള്ളിൽ എത്ര ചാർജിന് ഡെൽറ്റ ക്യൂ ആണ്, അതിന്റെ ലെങ്ത് എത്രയാണ്, ഇറ്റ്സ് എ ഡിഫറൻഷ്യൽ ലീനിയർ എലമെന്റ് ഡെൽറ്റ എൽ. അവരുടെ റേഷ്യോ നമുക്ക് എന്ത് പറഞ്ഞു തരും? ദാറ്റ് വിൽ ഗിവ് us the linear charge distribution of this particular system. അപ്പോൾ ഇതിന്റെ യൂണിറ്റ് എന്താവും? കൂളംസ് പെർ മീറ്റർ എന്നാവും. ഇറ്റ് വിൽ ബി കൂളംസ് പെർ meter. This is the linear charge distribution. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അടുത്തത് എന്താണ്? നമ്മളുടെ ഏരിയ ചാർജ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ. സോ ഇമാജിൻ you have a rubber sheet. നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഒരു റബ്ബർ ഷീറ്റ് ഉണ്ട്. ആ ഷീറ്റിന് ചാർജസ് ഉണ്ട്. There are charges on that rubber sheet. അവർ equally distributed ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ. They are equally distributed everywhere. So if you take a small element, ഇത് നമ്മൾ ചെറിയൊരു എലിമെന്റ് പുറത്തേക്ക് എടുത്തു, let's call it delta S. ആ എലിമെന്റിൽ കുറച്ച് ചാർജ് ഉണ്ടാവും. There will be some charge in that small area. That is we denoted by delta Q. And what is this equal to? This is equal to the area charge density. That is given by this symbol. This symbol endana? Can anyone tell me what the symbol is? This is a Greek symbol. Endana idine paraya? What do we call it? What do we call the symbol? The previous symbol was lambda. This is lambda.
Very good. Pooja has given the correct answer. This symbol is called sigma. Just a second. This symbol is called sigma. Sigma. So this is the area charge distribution. What's next? We are taking this one step further. Just a moment. We dealt with a line, we dealt with an area, plain area, and now we are dealing with a volume. Let's say that we have a piece of wood. And we have given that wood a charge. We have given that piece of wood some charge. Let's say it's a positive charge. Suppose it's a positive charge. So we take out a small volume out of this charge. Normally charge in volume. This is called the differential volume. Delta V. Differential charge and down. That small volume, it will have a tiny little charge inside it. So that is delta Q. So what is the symbol for this? This is a symbol for a volume charge density, for a volume charge distribution. This is the symbol. What is this symbol called? This symbol who will tell me? Okay, immediate answer. Pooja again answered the correct way. It is rho. This particular symbol is the Greek letter rho. It's P Allah. Please don't confuse it with this symbol. We just covered this symbol. This is for moment. This is for dipole moment. So this is not the same thing. This is a different symbol. This is called rho. It stands for volume charge density. So depending on the particular problem, you might have to deal with linear charge density or area charge density, or you deal with volume charge density. Other depending that will depend on the particular problem that you are trying to solve. Okay, let's move on. What is Gauss's law and how do you apply it? Gauss is a very, very famous mathematician and physicist. He discovered this very, very important principle, and we can apply it in many different problems. So let us understand what this principle is. What did Gauss say? Okay. So to understand Gauss's law in the let's consider a charge Q. So charge Q. This charge is placed inside a spherical region. Spherical region. This charge is placed inside a spherical region. This we understood any charge will have an electric field, right? Either charge positive negative electrical field in the there is an electrical field coming out of this particular charge in all directions, right? Directional it is sending out point charge, it is sending out an electrical field in all directions. The question is, this is a hollow region, a hollow sphere, a shell. You can imagine there is a football, right? It is surrounding this charge. A hollow shell, each charge surround. The question is, Gauss, this region flux what is the total amount of electric flux coming out of this region? This was the question asked by Gauss. So this is a large surface area, right? This hollow sphere surface area. So let's break the problem down. Let's make it a smaller problem to solve. We understand that phi, that is electric flux, is equal to E dot ds or E dot delta s, right? You will ask me, sir, what is this ds? Now, the delta s, if it is approaching zero, delta s it's infinitesimally small. Our case, we can define it as ds. This is an infinitely small area element. So in case we are defining a tiny region. This spherical shell region I define a region through travel electrical field travel. So I can define the flux for this tiny little region. A point charge. This is a point charge. Is an electrical field it will be Q 1/4 pi epsilon naught divided by R square
multiplied by the area vector r. ഇതാണ് അതിന്റെ വെക്ടർ ഫോം. This is the electrical field in its vector form. അപ്പോൾ ഈ കേസിൽ നമുക്ക് എന്താ മനസ്സിലാവുന്നത്? We have a point charge ഈ ഡിസ്റ്റൻസിൽ at this distance from this charge on the surface of the sphere. This is the value of the electric field. It is 1 upon 4 pi epsilon naught q upon r square multiplied by r cap. That is the unit vector r that is pointing in this direction. ഈ direction ആണ് പോയിന്റ് ചെയ്യുന്നത്. നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയത് എന്താണ്? If I multiply this electric field, ഞാൻ electric field value എടുത്തു, I multiplied that with the area. If I multiply with that area vector, I will get the flux value in this particular case. Appo if I add up all these areas, namukku manasilakanullathu endana, for this distance from the center, ee distance ella point lum electrical field uniform avum. The electrical field will be uniform for all points which are at the same distance from q. ennu vechal nammal locus and definition ormundengil, if you remember the definition for the locus, what is a spherical shell? It is the locus of all points which are at the same distance from a given point. എന്ന് വെച്ചാൽ എല്ലാ പോയിന്റ് ഇലക്ട്രിക്കൽ ഫീൽഡ് എന്താണ്? സെയിം ആണ്. So what we can do is we can find the total flux by multiplying the electrical field with the total area. With the total area. കാരണം എന്താ? For any area element, you will notice അതിന്റെ area vector for a sphere. In the case of a sphere, the area vector is always parallel to the electric field. For every single point, നമ്മൾ ഏത് പോയിന്റ് എടുക്കുകയാണെങ്കിലും അവിടെ ഈ ഇലക്ട്രിക്കൽ ഫീൽഡും അവിടുത്തെ ഏരിയ വെക്ടറും പരസ്പരം പാരലൽ ആണ്. This is not true for every case. You will see. എല്ലാ കേസിലും ട്രൂ അല്ല. But because in this case it is true, we can simply multiply the electric field with the surface area. So, what is the surface area of a hollow sphere? ഒരു സ്ഫിയറിന്റെ സർഫേസ് ഏരിയ എത്രയാണ്? What is the answer for that? What is the formula for that? എന്താവും? ഒരു സ്ഫിയർ സർഫേസ് ഏരിയ എന്താണ്? It is 4 pi r squared, right? എന്താണത്? 4 pi r square. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ വാല്യൂ യൂസ് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും? 1 upon 4 pi epsilon naught multiplied by q multiplied by 4 pi r square. If you simplify this, cancel ആയി, ഇത് cancel ആയി, ഇവിടെ r square ഉണ്ടാവും, ഇത് cancel ആയി. What are you getting? You are getting a very simple equation, q upon epsilon naught. ഇതാണ് statement. This is the statement for Gauss's law. This is the statement for Gauss's law, that for any charge enclosed by a closed surface, the total flux coming out of the surface is simply equal to q upon epsilon naught. Epsilon naught എന്താണ് ഇവിടെ? Who will tell me this? What is epsilon naught? We discussed this in the last class. എന്തായിരുന്നു ഇത്? Who will tell me? What is epsilon naught? Anyone? Normally formally we are saying 1 upon 4 pi epsilon naught. What? Permittivity of free space. Very good. Epsilon naught എന്താണ്? Permittivity of free space. അപ്പോൾ നമ്മളുടെ ഒരു പോയിന്റ് ചാർജ് ഉണ്ട്, അത് നമ്മൾ എൻക്ലോസ് ചെയ്തോർക്കാണ്. We have enclosed it in a volume. What will be the flux coming out of that volume? ആ ഏരിയയിൽ ആ ക്ലോസ്ഡ് സർഫസിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് വരുന്ന ഫ്ലക്സ് എന്താണ്? That is equal to q upon epsilon naught. Now, here is the interesting thing. ഇതിൽ വളരെ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫാക്ട് ഉണ്ട്, which makes this a very, very important relationship. Relationship endana? Gauss's law will apply for any closed surface. Just a moment. Gauss's law will apply for any closed surface. In which, if you have a charge q and this is the closed surface, about the sphere alla, cube alla, cuboid alla, onnu alla, right? This is just a irregular amorphous ആയിട്ടുള്ള അമീബ പോലത്തെ ക്ലോസ് സർഫേസ് ആണത്. ഇതൊരു ഒരു നോർമൽ ജോമെട്രിക് ഫോം അല്ല. ഈ കേസിൽ വരെ if I were to ask you, sir or student, what is the flux coming out of this closed volume? ഈ ബൗണ്ടറിയുടെ പുറത്ത് എത്ര ഫ്ലക്സ് പുറത്തേക്ക് വരുന്നുണ്ട് എന്ന് ഞാൻ ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ, what is the answer? This will still be equal to q upon epsilon naught. Please remember this. So this is the fundamental statement for any closed surface that is enclosing a charge. For any closed surface enclosing a charge,
the total flux coming out of it will be equal to Q upon epsilon naught. ഇതിന് വേറൊരു റിലേഷൻ നമുക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ട്. ഒരു given region ഉള്ളിൽ charge ഇല്ലെങ്കിൽ, if there is no charge inside a given region, there will be no flux, net flux coming out of that region. ഒരു ക്ലോസ് റീജിയനുള്ളിൽ ചാർജ് ഇല്ലെങ്കിൽ ആ റീജിയനോട് ഒരു ഫ്ലക്സും അസോസിയേറ്റ് ആവില്ല. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, നമ്മളിൽ ഒരു യൂണിഫോം ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഉണ്ടെന്ന് വെക്ക്. വി ഹാവ് എ യൂണിഫോം ഇലക്ട്രിക്കൽ ഫീൽഡ് ട്രാവലിംഗ് ലൈക്ക് ദിസ്. നമ്മളൊരു സിലിണ്ടറിക്കൽ റീജിയൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തു. ഒരു സിലിണ്ടർ ഇവിടെ ഉണ്ട്. സോ ഈ കർവ്ഡ് ഏരിയയുടെ ഏരിയ വെക്ടർ എങ്ങനെ പോയിന്റ് ചെയ്യുന്നത്? ഇറ്റ് ഇസ് പോയിന്റിംഗ് ലൈക്ക് ദിസ്. സോ ഈ ഏരിയ വെക്ടർ എന്താണ്? ആറ്റ് 90 ഡിഗ്രീസ് ആണ്. The area vector for the curved region of the cylinder is always at 90 degrees to the electric field. Appo adinte kaaranam flux etra undavum? Can anyone tell me? Conceptual question aanu. Ee region la, curved region la, nammളുടെ area vector eppolum electric field inde 90 degrees aanu. Appo aa case la flux endavum? What will be the flux for the curved region? Who will tell me? E dot ds aanu nammളുടെ, അല്ലെങ്കിൽ E dot s aanu nammളുടെ formula for the flux, value of flux. For this region, for the curved region of the cylinder, that flux in this case, endavum, what will it be? Anyone? Just think. E dot s endana? E times s times 90 times cos of 90. Appo ethrayavum? Cos 90 ethraya? What is cos 90? It is 0, right? Cos 90 is equal to 0. അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്താണ്? കർവ്ഡ് ഏരിയക്കുള്ള ഫ്ലക്സ് എത്രയാവും? 0 ആവും. അപ്പൊ നമ്മൾ ആകെ ഡീൽ ചെയ്യുന്നത് ഈ ഫ്ലാറ്റ് ഏരിയയോടാണ്. വി ആർ ഡീലിംഗ് വിത്ത് ദ ഫ്ലാറ്റ് ഏരിയ. ഫോർ ദിസ് ഫ്ലാറ്റ് ഏരിയ, ഇവിടെ ഏരിയ വെക്ടർ പോയിന്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ്. ആൻഡ് ഹിയർ ഇറ്റ് ഇസ് പോയിന്റിംഗ് ലൈക്ക് ദിസ്. അപ്പോൾ ഈ റീജിയനായിട്ട് നമ്മളുടെ ഏരിയ വെക്ടർ ഇസ് പോയിന്റിംഗ് opposite to the electrical field. It is pointing opposite to the electrical field. And ഇവിടെ it is pointing in the same direction as the electrical field. അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ ഫ്ലക്സ് നമ്മൾ നെഗറ്റീവ് ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യുക, ഇവിടുത്തെ ഫ്ലക്സ് നമ്മൾ പോസിറ്റീവ് ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യുക. ഇവരെ നമ്മൾ കമ്പൈൻ ചെയ്താൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും? വി വിൽ ബി ഗെറ്റിംഗ് 0. അപ്പൊ അർത്ഥം എന്താണ്? അതിന്റെ ഈ സിലിണ്ടറിക്കൽ റീജിയന്റെ ഉള്ളിൽ ഒരു ചാർജും ഇല്ല. ഇഫ് ദർ ഇസ് നോ ചാർജ് ഇൻ ദാറ്റ് റീജിയൻ, inside that region, the flux coming, total flux coming out of it will be considered equal to 0. But much more importantly, നമുക്ക് Gauss's law വേറൊരു കാര്യത്തിന് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. We can find out the values of electrical fields for various distributions based on Gauss's law. നമുക്ക് കാണാൻ എങ്ങനെ ചെയ്യേണ്ടത്. So Gauss's law for an infinite, just a second. Gauss's law for an infinite line charge. അപ്പോൾ നമ്മളിൽ ഒരു ഇൻഫിനിറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ലൈൻ ഉണ്ട്. ആ ഇൻഫിനിറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ലൈനിന് നമുക്കൊരു യൂണിഫോം ചാർജ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷനും ഉണ്ട്. There is a uniform charge distribution for this infinite line. അപ്പോൾ ഈ ചാർജ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ കാരണം നമ്മൾ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ഡിസ്റ്റൻസിൽ ഇതിന്റെ ഇലക്ട്രിക്കൽ ഫീൽഡിന്റെ വാല്യൂ എത്രയാവും? ദിസ് ഇസ് വാട്ട് വി ആർ ട്രൈങ് ടു ഫൈൻഡ്. അപ്പോൾ whenever we are doing this, നമ്മൾ എപ്പോഴെങ്കിലും Gauss's law യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഏതെങ്കിലും ഒരു ഒബ്ജക്റ്റിന്റെ ഇലക്ട്രിക്കൽ ഫീൽഡ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ആദ്യം എന്ത് ചെയ്യണം? വാട്ട് ഇസ് ദ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ്? വി ഹാവ് ടു ഡിഫൈൻ എ ഗോസിയൻ സർഫേസ്. ഇത് ഓർമ്മ വെക്കുക. വി ഹാവ് ടു ഡിഫൈൻ എ ഗോസിയൻ സർഫേസ്. അപ്പോൾ ഈ കേസിൽ എന്താണ്? നമുക്ക് സിമെട്രി യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. എങ്ങനെ? വി വിൽ ചൂസ് ദിസ് ഗോസിയൻ സർഫേസ്. അപ്പോൾ നമ്മളൊരു ഇമാജിനറി സിലിണ്ടർ എടുത്തു. ഐ ടുക്ക് ആൻ ഇമാജിനറി സിലിണ്ടർ ടു എൻക്ലോസ് ദിസ് ലിനിയർ ചാർജ്. ഈ ലിനിയർ ചാർജിനെ ഞാൻ എൻക്ലോസ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഒരു സിലിണ്ടർ ചൂസ് ചെയ്തു. വാട്ട് ഇസ് ദ റീസൺ ഫോർ ദിസ്? ഇതിൽ എന്താണ് ഉണ്ടാവുന്നത്? നമ്മൾക്ക് ഫ്ലക്സ് എങ്ങനെ ട്രാവൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട്? ദ ഫ്ലക്സ് ഇസ് ട്രാവലിംഗ് ലൈക്ക് ദിസ്. ഇതിന്റെ ലെങ്ത് നമ്മൾ എൽ എടുക്കുകയാണ്. വി ആർ കൺസിഡറിങ് ദിസ് ലെങ്ത് എൽ. ഇത്ര നമ്മൾ അതിന്റെ ഒരു ലെങ്ത് എടുത്തു. ഈ ഇൻഫിനിറ്റ് ലൈനിന്റെ നമ്മളൊരു ലെങ്ത് എൽ കൺസിഡർ ചെയ്യാണ്. അപ്പൊ അതിനൊരു കേർവ്ഡ് സർഫേസ് ഏരിയ ഉണ്ട്. ഈ സിലിണ്ടറിന് ഒരു കേർവ്ഡ് സർഫേസ് ഏരിയ ഉണ്ട്. പക്ഷേ ദിസ് ഇസ് നോട്ട് ദ പ്രീവിയസ് കേസ്. പ്രീവിയസ് കേസിൽ എന്തായിരുന്നു? ദ കേർവ് സർഫേസ് ഏരിയ വാസ് പെർപെൻഡിക്കുലർ ടു ദ ഫീൽഡ്. ഈ കേസിൽ അതല്ല. ഈ കേർവ് സർഫേസ് ഏരിയയുടെ ഞാൻ ഒരു ഏരിയ വെക്ടർ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിന്റെ വെക്ടർ എന്താണ്? ഇലക്ട്രിക്കൽ ഫീൽഡിന്റെ പാരലൽ ആണ്. ഇൻ ദിസ് കേസ് ദി ഏരിയ വെക്ടർ ഫോർ ദ കേർവ് സർഫേസ് ഏരിയ ഇസ് പോയിന്റിംഗ് ഔട്ട്വേർഡ്സ്. ഇറ്റ് ഈസ് പാരലൽ ടു ദി ഇലക്ട്രിക്കൽ ഫീൽഡ് കമ്മിങ് ഔട്ട് ബിക്കോസ് ഓഫ് ദീസ് ചാർജസ്. അപ്പോൾ ഈ കേസിൽ ഇവിടെ you will be getting some flux. You will be getting some value of flux. What about these phases? ഈ കേസിൽ എന്താണ്? നമ്മളുടെ
area vectors point ചെയ്യുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ്. The area vector is pointing like this. അപ്പോൾ electrical field in the 90 degrees ലാണ് ഇവർ പോയിന്റ് ചെയ്യുന്നത്. These area vector are pointing 90 degrees to the electrical field. അപ്പോൾ എന്റെ ക്വസ്റ്റൻ എന്താണ്? In this particular case, ഈ ഫേസസിന്റെ എന്തെങ്കിലും കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ഉണ്ടാവോ ഫ്ലക്സിൽ? Will these faces have any contribution to the flux? I'm asking everyone. നമ്മളുടെ ഈ ഫ്ലാറ്റ് ഫേസസ് will they contribute to the flux? Anyone? The answer is no. ഈ regions നമ്മളുടെ ഫ്ലക്സിലേക്ക് കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യില്ല. കാരണം എന്താ? The area vector for this flat region is 90 degrees to the electrical field. അപ്പോൾ cos 90 എന്താണ് നമ്മളുടെ 0 ആണ്. So E dot ds in this case will be 0. പക്ഷേ ഈ കേസിൽ for the curved surface area എന്താണ്? For the curved surface area, the area vector is pointing in the same direction as the electric field. അവർ 0 degrees ആണ്. അപ്പോൾ ആ region നമ്മൾക്ക് കിട്ടും. We will be having a value of flux. So what did we learn? Whatever charge there is inside this region, Q upon epsilon naught is the total flux of that region. അപ്പോൾ Q നമ്മൾ എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കും? This is a uniform linear charge. അതിന്റെ ഡെൻസിറ്റി എന്താവും? ലാംഡ ആവും. Q is equal to lambda multiplied by L, right? This divided by epsilon naught. So this will be equal to the total flux of this region. But we have already learned that flux is equal to electrical field multiplied by the surface area. So E case la endana 2 pi r L multiplied by the electrical field. The electrical field. So you can transpose this equation and find out E vertical linear charge karanam namalku etra electrical field kittum. So this is one application of Gauss's law which we are doing for what? We are doing this for a linear infinite straight charge. The next case is for a sheet of charge. ആദ്യം നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് എന്തായിരുന്നു? ഇറ്റ് വാസ് എ ലൈൻ ഓഫ് ചാർജ്. നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എന്താണ്? ഒരു ഷീറ്റ് ഓഫ് ചാർജ് ആണ്. വി ആർ ഡിസ്കസിങ് എ ഷീറ്റ് ഓഫ് ചാർജ്. അപ്പോൾ ഈ ചാർജിന്റെ ഉള്ളിൽ വി ആർ ഡിസ്കസിങ് എ സ്മോൾ റീജിയൻ എ. ഈ റീജിയന്റെ ഉള്ളിൽ യൂണിഫോം ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ആണ് എല്ലായിടത്തും. ഇറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു സിഗ്മ. സിഗ്മ ഇസ് ദ ചാർജ് ഡെൻസിറ്റി. എല്ലായിടത്തും സിഗ്മ ചാർജ് പെർ യൂണിറ്റ് സ്ക്വയർ മീറ്റർ ആണ് നമ്മൾക്ക് ഉള്ളത്. So what will be Q in this case for this region? Q will be equal to sigma multiplied by A. ഈ റീജിയനിൽ നമ്മുടെ ഇലക്ട്രിക്കൽ ഫീൽഡ് എന്താണ്? ബോത്ത് ഡയറക്ഷൻസിൽ പോയിന്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ദി ഇലക്ട്രിക്കൽ ഫീൽഡ് ഇസ് പോയിന്റിംഗ് ഇൻ ബോത്ത് ഡയറക്ഷൻസ് ഓഫ് ഇൻ ദിസ് പെർട്ടിക്കുലർ കേസ്. അപ്പോൾ നമ്മളൊരു ഗോസിയൻ സർഫസ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ വി ഹാവ് സംതിങ് ലൈക്ക് ദിസ്. ഒരു ഇമാജിനറി ക്യൂബോയിഡ് കൺസിഡർ ചെയ്യാം. ദാറ്റ് ക്യൂബോയിഡ് ഇസ് എൻക്ലോസിംഗ് ദിസ് റീജിയൻ. ആ ക്യൂബോയിഡിന്റെ രണ്ട് ഫേസസ് ആണ് ഇതിനെ എൻക്ലോസ് ചെയ്യുന്നത്. അതിലും ഫ്ലക്സ് എവിടെ വരണേ? ഇവിടുന്ന് മാത്രമേ ഫ്ലക്സ് വരുന്നുള്ളൂ. ഫോർ ദിസ് പെർട്ടിക്കുലർ റീജിയൻ there is no flux coming out. Why? അതിന്റെ ഏരിയ വെക്ടർ എന്നാണ് ഇലക്ട്രിക്കൽ ഫീൽഡിന്റെ പെർപെൻഡിക്കുലർ ആണ്. So in this particular case, Q is equal to sigma multiplied by A. But in this case, we are having a total flux coming from two directions, right? നമുക്ക് ഫ്ലക്സ് രണ്ട് ഡയറക്ഷനിൽ നമ്മളുടെ പോയിന്റഡ് ഔട്ട് ആണ്. So if you equate this with the formula for the Gauss's law, that is Q upon epsilon naught, you will be able to calculate what is the electrical field for any given distance from this sheet of charge. The last case we are discussing is Gauss's law for a spherical shell. Shell ഉണ്ട്. Sorry. We have a spherical shell. We have a spherical shell. That shell has a thin distribution of charge. ഒരു thin distribution charge ഉണ്ട്, defined as sigma. Question എന്താണ്? ഇതിന്റെ സെന്ററിൽ എന്ത് ഫ്ലക്സ് ഉണ്ടാവും? ഇലക്ട്രിക്കൽ ഫീൽഡ് എന്താവും? ഈ സർഫസിന്റെ ഫീൽഡ് എത്രയാണ്? ഈ സർഫസിന്റെ പുറത്ത് ഫീൽഡ് എത്രയാണ്? So this is a question. This is a question I'm placing to you. What is the amount of charge here? നമ്മൾ ഇതിനൊരു imaginary Gaussian surface എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇതിനുള്ള ചാർജ് എത്രയുണ്ട്? It is 0. The charge is 0. So for inside the spherical shell, phi will be equal to 0. The electrical field will also be equal to 0. നമ്മൾ ഒരു imaginary outside surface എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ എന്തുണ്ടാവും? If you have an imaginary outside surface, in that case,
the total charge enclosed by this surface, by this outside surface, that will be equal to sigma multiplied by the surface area of the sphere. The surface area of the sphere, that is equal to sigma multiplied by 4 pi r square. And if you use Gauss's law, Q upon phi is equal to Q upon epsilon naught, you can calculate the electrical field for a spherical shell. So this is how you apply Gauss's law for various cases. Now, question under a hollow metal sphere is uniformly charged. The electrical field at any given distance r from the center of the sphere. എങ്ങനെയാണ് ചേഞ്ച് ആവുന്നത്? ഫസ്റ്റ് ഓപ്ഷൻ ഇസ് ആർ ചെറുതാണ് ഷെൽ കാർഡും ആ കേസിൽ അത് ഇൻക്രീസിംഗ് ആണ് ആൻഡ് ഷെല്ലിന്റെ പുറത്താണെങ്കിൽ ഡിക്രീസിംഗ് ആണ്. സെക്കൻഡ്, ആർ ഷെല്ലിന്റെ ഉള്ളിലാണെങ്കിൽ 0 ആണ്, പുറത്തു പോവാണെങ്കിലും ചെറുതാണ്. ഡിക്രീസിംഗ് ഫോർ ആർ ലെസ് ദൻ ക്യാപിറ്റൽ ആർ എന്ന് വെച്ചാൽ ഉള്ളിൽ ഡിക്രീസ് ചെയ്യുന്നു, പുറത്ത് ഡിക്രീസ് ചെയ്യുന്നു. ലാസ്റ്റ് ഓപ്ഷൻ എന്താണ്? ഉള്ളിൽ 0 ആണ്, ഷെല്ലിന്റെ ഉള്ളിൽ എന്താണ് 0 ആണ് ആൻഡ് ഇസ് ഡിക്രീസിംഗ് ഫോർ ആർ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ആർ. ഷെല്ലിന്റെ പുറത്ത് പോവാണെങ്കിൽ ആ വാല്യൂ ഡിക്രീസ് ചെയ്യും. So let's understand this problem. So this is our hollow sphere, right? This is a hollow metal sphere. This is our hollow sphere. The charges are placed on equally everywhere. The charges are placed equally everywhere. Because of that, we have a charge distribution. First question എന്താണ്? നമ്മളുടെ ഇലക്ട്രിക്കൽ ഫീൽഡ് എങ്ങനെയാണ് വേരി ചെയ്യുന്നത്? നമ്മൾ ഇങ്ങനെ വി ആർ ഗോയിങ് ഫ്രം ഇൻസൈഡ് ടു ഔട്ട്സൈഡ് ദ സ്ഫിയർ. അപ്പോ നമ്മൾ ഇൻസൈഡ് ഏത് സർഫസ് എടുക്കുകയാണെങ്കിലും ഇഫ് യു ടേക്ക് എനി ക്ലോസ് സർഫസ് ഇൻസൈഡ് ദ സ്ഫിയർ ദർ ഈസ് നോ ചാർജ് ഹിയർ. അവിടെ ഒരു ചാർജും ഇല്ല. സോ ദാറ്റ് മീൻസ് ദാറ്റ് ദ ഇലക്ട്രിക്കൽ ഫീൽഡ് ഇൻസൈഡ് ദ സ്ഫിയർ വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു 0. Inside the sphere there is no charge. That is why there will be no electrical field inside the sphere. That means either option B is correct or option D is correct. കാരണം മറ്റു രണ്ട് കേസിലും ഇൻക്രീസിംഗ് ഡിക്രീസിംഗ് പറയുന്നത് അത് പോസിബിൾ അല്ല. സ്ഫിയറിന്റെ ഉള്ളിൽ ചാർജ് ഇല്ലെങ്കിൽ അവിടെ ഇലക്ട്രിക്കൽ ഫീൽഡും ഉണ്ടാവില്ല. സോ ഇറ്റ് ഇസ് ഐദർ B or D. അപ്പൊ B എന്ന് പറയുന്നത് 0 ഫോർ R ലെസ് ദാൻ ക്യാപിറ്റൽ R എന്ന് വെച്ചാൽ R നമ്മളുടെ ലെസ് ദാൻ ക്യാപിറ്റൽ R ആണെങ്കിൽ 0 ആണ്. ബട്ട് ഇൻക്രീസിംഗ് ഫോർ R ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ക്യാപിറ്റൽ R എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഈ പോയിന്റിന്റെ പുറത്ത് പോവാണെങ്കിൽ ഇലക്ട്രിക്കൽ ഫീൽഡിന്റെ വാല്യൂ കൂടും. That is not true. നമ്മൾ ഇവിടുന്ന് എത്ര ദൂരം പോവാണോ നമ്മളുടെ ഇലക്ട്രിക്കൽ ഫീൽഡിന്റെ വാല്യൂ കുറയാ ചെയ്യുക. So that also is wrong. This also is wrong. So the correct answer here is D. You can eliminate all the wrong options and find the correct answer. Let's try a different question. What is the commonly used unit for electrical field? SI unit എന്താണ്? Newtons per coulomb ആണ്. What is the common unit? Who will tell me? A, B, C, D. 4 options are there. Volts per meter, volts per meter squared, voltmeter and voltmeter squared. What will be the correct option here? A, B, C or D? We just discussed this. നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ്. Correct option എന്താവും? What will be the correct option? Anyone? 4 options are there. Volts per meter squared, voltmeter and voltmeter squared. This is SI unit alla. This is not the SI unit. This is the commonly used unit. The SI unit is newtons per coulomb. This is the common unit. The correct answer is volts per meter. This will be the correct answer. The common used unit for electrical field is volts per meter. അടുത്ത ക്വസ്റ്റൻ ആണ്, വാട്ട് ഈസ് ദ കോമൺലി യൂസ് യൂണിറ്റ് ഫോർ ഇലക്ട്രിക്കൽ ഫ്ലക്സ്? അപ്പൊ നമ്മൾ പഠിച്ചത് എന്താണ്? ഇലക്ട്രിക്കൽ ഫ്ലക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഇലക്ട്രിക്കൽ ഫീൽഡ് മൾട്ടിപ്ലൈഡ് ബൈ ഏരിയ. അപ്പൊ വോൾട്ട് പെർ മീറ്റർ നമ്മൾ ഒരു ഏരിയ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാൻ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് കിട്ടുക? ദിസ് വിൽ ക്യാൻസൽ ഔട്ട്. വി വിൽ ഗെറ്റ് വോൾട്ട് മീറ്റർ. സോ ദാറ്റ് ഈസ് ഓപ്ഷൻ സി. This is the commonly used unit for electric flux, voltmeter. Last, a uniform electric field passes through a square region of side 1 centimeter. What is the magnitude of flux passing through this region? The field is perpendicular to the plane of the region. എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളുടെ കയ്യിൽ ഒരു പ്ലെയിൻ ഉണ്ട്. We have a plane. ഇതിന്റെ സൈഡ് എന്താണ്? 1 centimeter ആണ്. And the electrical field passing through this region uniform ആണ്.
Strength and 10 to the power 4 volts per meter. The question is, what is the amount of flux passing through this given region? So, in this particular case, the maximum mistakes students in the they will not convert this to standard units. They will simply write 1 centimeter times 1 centimeter multiplied by the value of electrical field. This is wrong. What is the correct way? We convert this into standard units. So phi becomes equal to what? 10 to the power negative 2 meters multiplied by 10 to the power negative 2 meters multiplied by the value of electrical field 10 to the power 4 volts per meter. Solve this and you will get the correct answer. This is the way that we find flux for a given field in a given region. Always pay attention to the units being used in this particular case. Okay. So it was a lot of fun sitting down with all of you. If you have any questions, please feel free to contact us, and I hope to see you all again. Thank you.